Tadbhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place. As we perform the parikrama of Rudra Dweep, we have come to the village of Belva Paksha at the lotus feet of Sri Panchavaktra Mahadev. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, совершая парикраму Рудра Двипы, мы с вами прибыли в это удивительное святое место деревни Белва Пакша к лотосным стопам Панчавактра Махадева. Over 1,000 years ago, there was a group of ascetic brahmanas, and they were performing puja here, the worship of Lord Shiva. 1000 лет назад была группа аскетов-браминов, которые совершали здесь пуджу Господа Шивы. In every month, there is a dark fortnight and a light fortnight of the moon phases. So one fortnight is called a paksha. Каждый лунный месяц бывает Krishna Paksha, the dark fortnight, and the bright fortnight. Лунный месяц делится на две половины. Свет темная, Кришна Пакша это темная половина месяца, когда луны не видно, и Шукла Пакша светлая половина месяца. So those brahmanas here, they worship Lord Shiva with bael leaves. Bael leaves and bael fruit are very dear to Lord Shiva. И эти брамины поклонялись Господу Шивы деревьями листиками и фруктами деревья бел, которые Господу Шиве очень дороги. Lord Shiva's name is Ashutosh. That means he's very easily pleased. Господа Шиву зовут Ашутош. Это означает, что ему очень легко угодить. So after being worshipped for 2 weeks with bael leaves, Lord Shiva manifested before those brahmanas. И когда эти брамины поклонялись ему в течение 2 недель, Господь Шива был доволен, и он явился им. Because he was worshipped with bilva, bael leaves, bilva, for 2 weeks, Paksha, this village is called Belva Paksha. Поскольку они поклонялись ему листьями этого дерева Бел, и это была Пакша, вот это вот время 2 недели, это место называется Белва Пакша. That is the ancient name, and among the common people today it's known as Belpukur. Это старинное место, старинное название, а сейчас это место зовется Белпакур. This place is non different from Belvan in Braja. Это место не отлично от Белвана во Враджа. So when Lord Shiva appeared before those brahmanas, with great compassion he said, I am very satisfied with your worship. You can ask from me any benediction you want. Когда Господь Шива явился этим браманам, он сказал им, я очень доволен вашим поклонением. Просите о любом благословении, которого только хотите. So those brahmanas, they were at once humble and intelligent. А эти браманы, они были одновременно и очень смиренными, и очень умными. So they said to Lord Shiva, please give to us the benediction that you think is the greatest thing, because we don't know. This is very important. We should not approach the Vedas with our own desires. We should want to know what is it the Vedas want to give us. Они очень разумно к этому подошли, и они сказали Господу Шиве, пожалуйста, даруй нам такое благословение, которое, на твой взгляд, является самым лучшим, потому что мы не знаем, чего просить, ты лучше знаешь. Это очень важно, потому что мы тоже должны подходить к ведам таким образом, не так, что настаивать на чем-то, чего мы сами, что мы считаем лучшим, но просить о чем-то, что сами веды хотят нам дать. The Vedas are like a desire tree.
Веды подобны древу желаний. From the Vedas you can get the fulfillment of worldly ambitions. Благодаря ведам можно исполнить мирские желания, амбиции. You can go to heaven. Можно отправиться на небеса. You can get mystic powers. Можно обрести мистические You силы. can get liberation. Освобождение. But what do the Vedas want to give you? Но что веды хотят дать вам? Nigama kalpataro galitam palam shukamakadambrita drabasamnitam. Pibata bhagavatam rasamalayam uhuraho rasika bhuvibhavukaha. The desire tree of the Vedas wants to give you its juicy fruit, and that is the bhakti rasa of Srimad Bhagavatam. Древо желаний вед хочет дать вам свой самый сладкий и сочный плод. Это вершина всего Шримад Бхагаватам. So we don't ask the desire tree what we want. We ask the desire tree, oh Vaishnavas are desire trees. Oh Vaishnav Thakur, what do you want to give to me? Поэтому мы не просим древо желаний о том, чего мы хотим сами. Вайшнавы — это древо желаний. Мы их просим: о Вайшнав Такур, пожалуйста, даруй мне то, что ты сам хочешь мне дать. Mahadev said, you have asked me what is the greatest thing, and I tell you that there's nothing greater than Krishna Prem, love for Shri Krishna. Махадев сказал: вы спрашиваете, что является самой величайшей на свете вещью. Я вам отвечу: нет ничего выше Кришна Премы. Those brahmanas said, that please tell us how can we attain it. Правильно спросили: тогда, пожалуйста, скажи нам, как нам обрести ее. Mahadev said, oh don't worry. You have worshipped me here in this Navadvip Dham. Soon Sri Krishna himself will appear here as in the golden form of a Brahmin, of Nadia. And I am blessing you that at that time you will also take birth and you will perform pastimes of education, Vidvilas, and you will be the students in his school. Махадев сказал им: не волнуйтесь, вы поклонялись мне здесь, на Вадвипадхаме, и очень скоро здесь, в Нади, явится сам Кришна в золотой форме Брамина, Господа Гауранги. И я даю вам благословение, что вы тоже примете рождение в это время, и вы станете его студентами, его учениками Браминами. You will realize that Gauranga, who is your teacher, your Sanskrit teacher, that he is actually Purna Brahma, the complete, supreme, absolute truth. Purna Brahma Sanatanam. И вы осознаете, что ваш учитель грамматики, этот Гауранга, ваш учитель санскрита, это и есть Пурна Брахма, полный Верховный Господь. And when he begins his Sankirtan pastimes, at that time he will give you all Krishna Prem. И тогда он начнет свои лилы Харинама Санкиртана, и он вам даст Кришна Прему. What a benediction to become the students in the school of Nimai Pandit. Какое удивительное... Under the auspices of the main school of Gangadas Pandit. When you have a school in those days, the elder students would teach the younger ones. Какое это удивительное благословение стать учеником в школе Нимая Пандита. Тогда была такая система, что у Гангадаса Пандита в школе Нимай Пандит, как один из старших учеников, давал тоже свои уроки. То есть старшие ученики помогали обучать младших. Gangadas Pandit, he used to teach students, and then when Mahaprabhu became mature, then he opened his school next door in the house of Sanjay Mukunda. Гангадас Пандит в своей школе обучал студентов, и когда уже Махапрабху стал старше и сам получил образование, в соседнем доме он открыл свою школу, в доме Санджая Мукунда, и тоже принимал учеников. By the mercy of Panchavaktra Mahadev, we'll go there later today. И по милости Панчавактра Махадева, сегодня мы туда тоже позже отправимся. So then, those brahmanas, they went into the forest here, and they began to meditate on Sri Krishna. И брамины отправились в лес сюда и стали здесь медитировать на Господа Кришну. But Lord Shiva approached one of them privately. Но Господь Шива подошел лично к одному из них. And he said, "Oh, listen to me. Он сказал: послушай меня. At the end of the village here, there is a forest of Belva trees. You should go into that forest
because there sitting are four sages, the four Kumaras, Sanat, Sanatan, Sananda and Sanaka Kumar. Он сказал ему: послушай, вот там на краю деревни есть лес деревьев Билва, и ты должен отправиться сюда, туда. Там находится 4 кумаров: Санак, Санатана, Сананда и Санак. Sanat, Санак, Sanaka, Sananda and Sanatan Kumar. Санат, Санака, Сананда и Санатан Кумар. So as you know, these are the sons of Brahma, but by their mystic power they keep the form of naked 5-year-old boys. Shaved head, tilak, sikar, completely naked, and 5 years old, even though they're actually the oldest sages in the universe. Как вы знаете, это сыновья 4 кумаров, это сыновья Господа Брамы. Это самые старейшие мудрецы во Вселенной, но у них вечный облик 5-летних мальчиков. Они обнаженные, у них шика, тилака, катимала, они полностью голенькие. So Mahadev said, they are your gurus, you should go there and take shelter of them. Махадев сказал: они твои гуру, отправляйся к ним и прими у них прибежище. So the 4 Kumaras, they are very sweet. 4 кумаров очень милые, очень сладостные. It's very astonishing to see them because usually an old person, a rishi, is an old person and completely grave, gambhir, inscrutable. And a child is very restless and playful and fickle. But here you have a little child and they all have the mood like a grave, profound rishi. It's astonishing. Это очень удивительно, потому что обычный риша, старец, он такой мудрец, очень серьезный, с очень глубоким, непостижимым выражением лица, по которому невозможно ничего прочитать. А маленькие дети, наоборот, такие непоседливые, озорные, веселые, у них все время настроение меняется. И поэтому очень интересно, что это такие маленькие мальчики, 5-летние внешне, но у них очень серьезное, очень глубокое выражение лица, как у настоящих мудрецов. Strange dynamic, because if you're older and you see a small child, then you're more mature than they are. But when you see a small child and it's obvious that they're far more mature than you are, then it's just amazing. Это немного странная такая необычная динамика. Обычно, когда взрослый человек видит ребенка, он понимает, что он более зрелый по отношению к этому ребенку. Но тут, глядя на 4 кумаров, любому станет очевидно, что они куда более зрелые, чем он. On the order of Mahadev, that Brahmin, he went through the village and he came to that forest, and there he saw a raised jeweled platform, and the 4 boys were sitting there in deep meditation. И по приказу Махадева Брамин отправился туда, и там в лесу Билва он увидел на такой красивой платформе, украшенной драгоценными камнями, сидят 4 кумаров, погруженные в глубокую медитацию. So then that Brahmin, he bowed down to the 4 Kumaras, and he was in bliss, just spontaneously saying, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Этот брамин поклонился 4 кумарам, и он испытал блаженство, просто воспевая святые имена. Hearing his soft chanting of the Hare Krishna Mahamantra, the samadhi of the 4 Kumars broke, and they opened their eyes, and they were delighted to see a Vaishnava before them. Когда мудрецы услышали, что этот брамин тихонечко воспевает Харе Кришна Махамантру, они очнулись от своего транса, и они были счастливы увидеть Вайшнава. They lifted him up from his prostrate position, and each one of the boys gave him a hug one by one. Они приподняли его из его поклона, когда он лежал перед ними, и каждый из мальчиков обнял его, один за другим. They said, "Oh Vaishnav, Thakur, who are you?" Они сказали: «О, Вайшнав Такур, кто ты?» He said, "My name is Nimbaditya, or Nimbarka. Arka and Aditya means the same thing. Он My сказал: name is Nimbarka." «Меня зовут Нимбарка», а Нимбарка и Нимбадитя это то же самое имя. Арка и Адитя значит одно и то же. Lord Shiva has sent me to you. He said that you are my gurus. Господь Шива направил меня к вам. Он сказал, что вы мои гуру. So then,
the four Kumars, they said to him, oh yes, we know that it's Krishna's desire that in Kali Yuga, pure bhakti should be spread everywhere. И они сказали, о да, мы знаем. Это желание Кришны, чтобы в Кали-югу бхакти распространилась повсюду. So, in Kali Yuga, Sampradaya Vihina Ye Mantraste Nishvalamata Ata Kalau Bhavishyante Chatvare Sampradayena. In the future, in Kali Yuga, there will be 4 bona fide Vaishnav Sampradayas. Сказано, что в будущем в Кали-юге будет 4 истинных аутентичных сампрадаи. Lord Brahma will accept Madhvacharya as the main acharya to propagate bhakti in this world, in the Brahma Sampradaya, Brahma Madhva Sampradaya. Господь Брахма изберет Мадхва-ачарью как своего проводника, как начальника Брахма Мадхва Гаудия Сампрадаи. Lakshmi Devi will accept Ramanujacharya as the main acharya of her Sampradaya. Лакшми Деви изберет Рамануджа-ачарью как ачарью своей сампрадаи. Lord Shiva, Rudra, will accept Vishnu Swami as the main acharya in his Rudra Sampradaya. Господь Шива изберет Вишну с вами как главного ачарью своей сампрадаи, Рудра Сампрадаи. And now that Lord Shiva has sent you to us because we want to spread bhakti throughout the world and we want to accept you as the main acharya of our Sampradaya. И Господь Шива направил тебя к нам, потому что мы также начнем сампрадаю, и мы хотим, чтобы именно ты стал ачарьей нашей сампрадаи. Very humbly, the 4 Kumars confessed that, many years ago, we always used to be absorbed in the impersonal Brahman, Nirvishesh Brahman. Очень смиренно 4 кумаров признали, что очень много лет назад они были сами погружены медитировали на имперсональный Брахман, безличный Брахман. But by the mercy of our Gurudev, Lord Brahma, we had the darshan of Lord Narayan. Но по милости нашего гуру Господа Брахмы мы обрели даршан Господа Нараяны. Tasya Ravinda Nayanasya Padaravinda Kinchalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Antagatasva Vivarena Chikara Teshan Sangshobham Akshar Dushamma Pichitta Tanvo. Though we were absorbed in Brahman, but when the fragrance of the tulsi in the garland of the Supreme Lord mixed with the fragrance of his lotus feet entered into our nostrils, though we were Atmaram, self-satisfied and completely undisturbed, our whole bodies and minds began to tremble and we became disturbed with divine ecstasy. And then we transitioned from the remembrance of Brahman to absorption in bhakti, pure devotion to Bhagavan. Они сказали, когда аромат гирлянды Туласи с груди Господа, смешанный с ароматом его лотосных стоп, коснулся наших ноздрей, мы позабыли о безличностном Брахмане, и мы испытали невероятное блаженство. И тогда мы перешли от имперсонализма к бхакти. Sanat Kumar said, and then after that I composed a book called the Sanat Kumar Samhita. И Санат Кумар сказал, и после этого я написал книгу Санат Кумар Самхиту, which describes the confidential method of Raganuga Bhakti to Radha and Krishna in Braja. Эта книга объясняет конфиденциальный метод Рагануга Бхакти, Радхи и Кришны во Вриндаване. So, we want to initiate you according to the principles of the Sanat Kumar Samhita. И мы хотим тебя инициировать и научить тебя принципам Санат Кумар Самхиты. So now go and take a bath in Ganga and then come back and we'll initiate. Отправляйся сейчас, прими омовение в Гангу, потом возвращайся, и мы тебя инициируем. So then Nimbaditya, he quickly went to the Ganges, took bath, put on fresh tilak and approached his Gurudevs and gave pranam, and they initiated him into the Yugal mantra, the mantra for the worship of Radha Krishna Yugal. И тогда Нимбадити отправился на Гангу, принял омовение, нанес свежую тилаку, вернулся, предложил пранамы своим гурудевам, и они дали ему югал мантру. Это мантра поклонения Рады и Кришны Югала. They taught him the confidential method of bhajan. And then they disappeared. И затем они исчезли.
So then Nimbarka, he was here and remembering Radha Krishna. Нимбарка был здесь, и он памятовал Радху и Кришну. And because Navadvip Dham is very merciful, after a short time, he had the darshan of Kishore Kishoriju, И поскольку the youthful divine couple. Поскольку Навадвипа Дхама такая милостивая, что уже совсем скоро он обрел даршан Кишора Кишориджу, юная божественная чита. Anupam Madhuri Jori Hamare Shama Shama Ki Anupama Madhuri Jori Hamare Shama Shama Ki Rasili Hasabari Kiya Hamare Shama Shama Ki Rasili Anupama Madhuri Jori Hamare Shama Shama Ki Paras Paramili Ki Jaba Bihare Shri Vrinda Panaki Kunjunle Java Bihare Shri Vrinda Panaki Kunjan Me Nahi Parata Pare Shobha Hari Sham Shamagi Anupama Madhuri Juri, the incomparable, unparalleled sweetness of Radha Krishna was flowing and being tasted by eyes of Nimbarka. Анупам Мадхури Джари, несравненная, ни с чем не сравнимая сладость красоты Рады и Кришны текла потоком нектара в глаза Нимбадити. Krishna was wearing a mukut and Radhika was wearing Mukuta or Chandrika Mahate. Radhika was wearing a Chandrika. На голове Кришны был мукут, It тюрбан, looks like a paisley shape like this. а на Радике чандрика, такая диадема в такой форме турецкого огурца. And their heads are slightly tilted, looking at each other. И их головы немного наклонены друг к другу, And their lips are red from chewing tambour. а их губы красные от тамбулы. No one can, it's not possible to describe how sweet they are. И невозможно никак описать их сладость. So as Nimbarka was beholding the beauty of Radha Krishna, they became one and he saw the beauty of Gauranga Mahaprabhu. И Нимбарка созерцал красоту Рады и Кришны, и тут они стали одним. И это был облик Гауранги Махапрабху. Nimbarka was amazed. He had never seen or heard anything like this before. Нимбарка был изумлен, он никогда прежде ничего подобного не видел. Nowadays, the persons in other sampradayas, they don't accept that actually Mahaprabhu is the Rasaraj Mahabhava Militatanu, the combined form of Rasik Shekhar Krishna and Mahabhav, the Swarup Radhika. А сейчас многие сампрадаи даже не принимают, что Рада и Кришна, что Гауранга Махапрабху это объединенная форма Шримати Радики и Кришны. But this is not imagination, this is 100% true. Но это никакое не воображение, это 100% истина. One day you will realize it. Однажды вы это осознаете. When he saw the beautiful form of Gauranga, he said, "Oh, I have never seen such a wonderful form. Who are you?"
Когда он увидел этот удивительный облик Господа Гауранги, он спросил: «О, я никогда не видел ничего более прекрасного. Кто же ты?» He said, I will appear in this Navadvip Dham as the son of Sachi. А Господь ответил: «Я явлюсь в этой Навадвипадхаме как сын Шачи. And I will drown the whole world in Krishna Prem. Я затоплю весь мир Кришна премой. But before I appear, I want you to travel everywhere and preach and establish the glories of Radha and Krishna. Но до того, как я явлюсь, я хочу, чтобы ты повсюду странствовал и проповедовал славу Радхи и Кришны. I will teach the Siddhanta of Achintya Beda Beda Tattva. You should hide the truth about my golden form and my Siddhanta for now. And you should preach the glories of Radha Krishna and the philosophy of Dvaita Dvaita Bhav. Dvaita Dvaita. Я буду проповедовать философию Ачинтя Беда Беда Татвы, но я хочу, чтобы пока ты держал в секрете то, что ты увидел этот мой золотой образ, и пока не говори об этой философии, а проповедуй свою философию Двайта Двайта Вад. И также проповедуй славу Радхи и Кришны. Dvaita Dvaita means Beda Bed. Двайта Двайта означает, по сути, Беда Бед. So our philosophy is Beda Bed, and his philosophy is Beda Bed, so what's the difference? Наша философия Беда Беда и его философия Беда Беда. В чем тогда разница? The philosophy of Nimbaditya is Swabhavik Beda Bed, and Mahaprabhu's philosophy is Achintya Beda Bed. Философия Нимбадити это Свабхавик Беда Бед, а философия Махапрабху это Ачинтя Беда Бед. So in Swabhavik Beda Bed, it is like in your body. Your hand is your body, but it's also not your body, because the body is this part. Actually, it's all the parts. So just as a part is related to the whole, the part is one with, but also different from the whole. That is called Swabhavik Beda Bed, the natural relationship of difference and non-difference. Свабхавик Беда Бед означает естественное природное отношение единства и различия. Приводится пример с телом, что, например, рука и является частью вашего тела, и в то же время рука не является частью вашего тела, потому что как бы она отдельно от туловища. И это отношения, ну, такие одновременно и единство, и не единство. The philosophy is good, it's adequate. If a person can understand it, they can attain pure bhakti. But it does not have the purnata, completeness. So Mahaprabhu, he made the samanvay, the harmonization of the four sampradaya philosophies, and the purnata, he completed whatever was lacking in them. То есть это такое соотношение части и целого. И это хорошая философия, и благодаря ей можно обрести бхакти, но она неполноценная, у нее нет пурнаты. И Господь Гауранга, он принял то, что можно было взять от этого учения, но дал ему полноту, все совершенство. Swabhavik Beda Bed, you can understand by your intelligence, you understand how your hand is one with your body, but also different. Умом можно понять этот свабхавик Беда Бед, что рука одновременно является частью тела, то есть и одновременно является телом и отлично от него. But Mahaprabhu's Beda Bed is Achintya Beda Bed, inconceivable oneness and difference. That means your intelligence cannot conceive of it. It is only Veda Buddhi Gamya when we receive the inspiration in our intelligence from the message of the Vedas. Veda Buddhi Gamya. То есть это пример такой можно осознать умом. Но философию Гауранги Махапрабху Ачинтя Беда Бед, она непостижима, Ачинтя. Ее умом понять невозможно. Ее можно только осознать, услышав послание Вед. Веда Будхи Gamya. Yeah. So, for example, see Krishna's hand is one with and different from his body, not naturally, but inconceivably. Например, рука Кришны одновременно едина с его телом и отлична от него не естественным образом свабхавик, а непостижимо. Because there is no duality in him, every one of his senses can perform the functions of any of the other senses. Потому что в Кришне нет никакой дуальности, и каждый из его органов чувств может исполнять функции другого органа чувств. So you can eat with your hand.
Мы можем есть руками, but you cannot eat with your eyes. но мы глазами Because there's есть a не natural можем. difference between the hand and the eyes. But in a Chincha Veda Veda, he can eat, Krishna can eat with his hands, or he can eat just by looking. Мы можем Because есть there's an руками, inconceivable oneness of every part with the whole. мы можем есть руками, но мы не можем есть глазами. Но Господь, но Кришна, он как может есть и руками, но также Кришна может есть и глазами. И это непостижимо, потому что Кришна не дуален. И все его части вот так взаимосвязаны, непостижимо. Like a soul. One soul is one with Krishna but also different from him. А душа также с одной стороны едина с Кришной, с другой стороны отлична от него. So, if a soul is a pure Vaishnava, then see Krishna can fully manifest himself through that person, and that is Guru Tattva. Если душа полностью объединена с Кришной, это чистый вайшнав, тогда Кришна может проявиться через этого вайшнава. Это So Гуру Krishna Таттва. said, Acharya mam vijaniyam navamanyeta kachit. Srila Vishwacharya Thakur said, Sakshadhari Twaina Samasta Shastra. Guru is Sakshadhari, directly the Supreme Lord. Why? Because the part of Krishna can fully manifest in that part. So this is there are many examples, but this is one small example of Achintya Veda Veda Tattva, not Swabhavik Veda. Кришна может полноценно проявиться в чистом вайшнаве, и это будет Гуру Таттва. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что Сакшат Харитвина Самаса Шастри, что Гуру не отличен от Кришны. Это один из примеров Ачинтя Беда Таттвы в сравнении со Свабхавик Беда Бедой. So Mahaprabhu told him, you should preach the Swabhavik Veda Ved and the truth of my Gauranga Swarup and my Siddhanta. You should keep that hidden. I will reveal it when I appear. Итак, Махапрабху сказал Нимбадите, ты пока проповедуй Свабхавик Беда Бед, и пока храни в секрете и мою золотую форму Гауранги, и также мою Сиданту. Я сам явлю это миру, когда явлюсь здесь. So then, Gauranga Mahaprabhu, he revealed something very profound, very important. Note it down in your heart. Гауранга Махапрабху раскрыл что-то очень важное, зафиксируйте это в своем сердце. Hey Nimbarka, I want you to teach the service of Radha and Krishna, and you should know that I am more pleased when you serve Radha and Krishna than when you serve me directly. Он сказал, ой, Нимбадитья, ты должен обучать людей поклонению Радхе и Кришне, и ты должен знать, что мне приятнее, когда кто-то служит Радхе и Кришне, чем когда служит мне напрямую. In Vaidhi Bhakti, if a person has deities of Radha Krishna and also deity of Mahaprabhu, they make a plate of bhog and they offer to a plate, and they make a separate plate for Mahaprabhu. They worship Mahaprabhu with one mantra and they worship Radha Krishna with another mantra. This is the path of Vaidhi Bhakti. В Вайди Бхакти, когда предлагают Богу божествам и Радхе и Кришне Гауранги Махапрабху, делают разные тарелочки для Махапрабху и для Радхи и Кришны, и разными мантрами им поклоняются. And they put Tulsi on the feet of Krishna and Tulsi on the feet of Mahaprabhu because he's Krishna. Кладут Туласи на стопы Кришны и кладут Туласи на стопы Махапрабху, потому что он Кришна. But the advanced devotees who have entered into Raga Marg, and those who are in the Anugatya, they may be in the level of Vaidhi Bhakti, but they're in the Anugatya of those in the Raga Marg. Then they will not make a separate offering, a separate plate, or even use the separate mantra when they make offerings to Radha Krishna. Но продвинутые преданные, Those who receive Diksha and they get trained in serving the deities, которые уже на платформе Раганога Бхакти, они так не делают. У них одна тарелочка, и они все предлагают Раде и Кришне. И те, кто даже еще не на платформе Раганога Бхакти, но те, кто в Анугате таких вайшнавов, даже хотя они совершают бхакти, Вайди Бхакти, они все равно уже следуют этому настроению. So this secret of Ragamag is described by Srila Raghunath Das Goswami in Manashiksha. Na dharmam na dharmam shutikana niruktam kilakaru prajay radha krishna prachara paricharyam hitatanu sachisunum nandiswarapati sutattvai guruparam mukunda prastattvai param ajasram nanamana. Этот секрет раскрывает Шрила Рагунат Дас Госвами в Манашикше.
He said, "Oh my dear mind, don't think about dharma and adharma, Он говорит: о мой дорогой ум, не думай о дарме и адхарме, worldly piety and impiety. о мирском благочестии и неблагочестии. Don't be involved in that. Даже не думай об этом, не вовлекайся. Don't be always studying and watching the Mahabharata. Не наблюдай все время за Махабхаратой. Yada hidamasya glanir bhavati bharata." In India they say, if you keep the Mahabharata on the shelf in your house, then you'll always be fighting. В Индии говорится, что если у тебя стоит Махабхарата на полке книжной, все время ссориться будешь. So you should know Mahabharata. It's mainly, even Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam, he said, mainly what I've told there is the material topics. Мы должны знать Brahmika, Махабхарату. actually. Но даже Шрила Вьясадева говорит, что в основном это Грамия Катха, в основном это большая часть Махабхараты посвящена материальным темам. Because the common people, that's what they're interested in. But in the middle of that, he gave Bhagavad Gita, which is the pure Siddhanta. Потому что вот это So he Грамия Катха, attracted them with the things that they were attracted to and then gave them the pure message of Bhakti. вот эта Грамия Катха, какие-то мирские вещи, это и есть то, что интересует большинство обывателей. Именно поэтому, чтобы их завлечь, Вьясадев так и писал. Но в середину он поместил сокровища Бхагавад-гиту. So don't be concerned with dharma and adharma, otherwise your mind will become always sinking in the political situations of this world. Поэтому не думайте о дхарме и вадхарме, иначе ваш ум полностью погрузится в мысли о политической ситуации в So мире. what should you do? Brajai Radha Krishna Prachara Paricharyam Hetanu. Oh my dear mind, you should render profuse service to the lotus feet of Radha and Krishna in Braja. А что вы должны делать? Вы должны совершать обильное служение лотосным стопам Радхи и Кришны в Браджа. Then someone may say, but what about Chaitanya Mahaprabhu? Кто-то скажет: а что же Махапрабху? How can I be one-pointed in my bhajan if I serve the Radha Krishna, but without Mahaprabhu's mercy, I cannot make progress? Как я могу быть направлен в своем баджане, если я буду служить Радхи и Кришне, но я ведь не могу этого делать без милости Махапрабху? So Srila Raghunath Swami Prabhupada said, Sachi Sunam Nandi Swarapati Sutatve Guru Param. You should know that the son of Sachi is the son of Nanda Maharaj. They're the same person. If you worship Krishna under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu, it's considered that Mahaprabhu has been worshipped. И Рагунанда Госвами отвечает, что сын Шачи и сын Нанда Махараджа это одна и та же личность. Because Achincha Beda Beda, they're none different. Но если вы будете служить сыну Нанда Махараджа под руководством Гауранги Махапрабху, считается, что вы совершили также поклонение Гауранги Махапрабху. Это тоже Ачинтя Беда Беда. So in Radha Marg, our relationship with Chaitanya Mahaprabhu is as a bhajan shiksha guru by his own pastimes, especially in Puri and the Gambhira. He's showing us the Rasamaya Upasana. So we accept Mahaprabhu as our bhajan shiksha guru, and following his example, we become one-pointed in the service to Radha and Krishna. В Радха-марте мы принимаем Махапрабху как нашего баджан шикша гуру. И он нам сам своим примером показывает, особенно в Пури и Гамбире, как следует совершать Расамаю Упасану. So we will place the Tulsi in Mahaprabhu's right hand for him as a bhajan shiksha guru to show us how to serve Radha and Krishna with that. И мы вкладываем листики Туласи в руки Махапрабху, чтобы он нам показал, как предложить Раде Кришне, как поклониться Кришне, как наш баджан шикша гуру. So Mahaprabhu told Nimbarka here, spread the worship of Radha Krishna, and you should know, I am more pleased when you worship Radha Krishna according to my instruction. И Махапрабху сказал Нимбадите: ты распространяй служение Радхи и Кришне, и ты должен знать, что меня больше радует, когда, согласно моим наставлениям, преданные служат, поклоняются Радхи и Кришне. How do we worship the bhajan shiksha guru? By doing bhajan according to his shiksha. А как мы почитаем баджана шикша гуру? Как мы поклоняемся ему? Мы совершаем баджан согласно его наставлениям шикша. You are very lucky to hear all these things. Вы очень удачливы, что вы все это слышите. I think perhaps the first time my Gurudev ever spoke this in English was in Bali. Я думаю, что
Первый раз, когда мой Гурудев впервые заговорил об этом на английском, это было на Бали. Maharaj was there that time. That time he was not Maharaj. Махарадж тоже был тогда там, тогда он еще не был Махараджем. And after that class, Srila Gurudev called me to his room. После этого класса Шрила Гурудев позвал меня к нему в комнату. And he said, "Did you understand what I just said in the class?" Спросил меня, ты понял, что я только что в классе рассказала? And then he explained it to me all again, just to me in his room, to make sure. And said, "Now repeat it back to me." И потом он еще раз снова уже лично объяснил мне полностью то же самое, что он рассказал в классе, и сказал, а теперь повтори сам. Он хотел убедиться, что я все понял. This the instruction is not for the general people. If you say in a general place, everyone will become angry. They cannot understand. But when we have deep faith in our Guru, then Guru can reveal to us Bhajan Rahasya, the secrets, how to enter into Raganuga Bhakti. Вот эти наставления не для обычной публики, даже не для широкой публики преданных, но это тогда, когда есть очень сильная вера в Гурудева, тогда Гуру может поделиться такими, как баджана рахаси, такими секретами совершения баджана. So Mahaprabhu said, "O Nimbarka, keep my identity secret now and preach your Veda Ved. And when I come, I will synthesize the teachings of 4 sampradayas and make them complete." Итак, Нимбарка, ты распространяй слова Веда Вед, и пока ничего не говори о моей философии, но я сам приду, и я синтезирую учение 4 сампрадай и сделаю их совершенными и полными. In that samanvay, in that synthesis, I will take 2 important contributions from each of the 4 Vaishnava Sampradaya Acharyas. В этом саманвае, то есть в этом синтезе 4 сампрадай, я возьму по 2 главных, основных ценных вклада от каждой из них. Mahaprabhu said, from Madhvacharya, what will I take? Raise your hand. Что я What возьму will I take from Madhvacharya? от Мадхвачарьи? Поднимите руку, кто знает. You know. Okay. Yes, actually, completely new person. Kind of got it right. He went like this. But yeah, very close. Yes, Rasik Shekhar. The computation of impersonalism. Okay, the first one, Mayavad Khandan. Madhvacharya did the most extreme and thorough Mayavad Khandan, deconstruction of the philosophy of impersonal philosophy of Shankaracharya. Первое, Майявад Кандан. Мадхвачарья полностью разрушил философию Шанкарачарья, не оставил камня на камне. And the second thing from Madhvacharya? А второе, что дал второй вклад Мадхвачарьи? Who remembers? I bring you here every year, not so you come the next year and forget everything. Я каждый год вас привожу сюда не для того, чтобы вы все забывали. Yes, Braja Sundari. Yes. The concept of Sachidananda Vigraha. Концепция Сачитананда Виграхи. The deity is not a pratima, not a symbol of God that we use to remind us something about God. But what appears to the mundane senses to be stone is actually directly the Sachidananda Vigraha of Krishna. Божество — это не просто какой-то символ Господа, чтобы напомнить нам о Боге. Нет, божество — это есть Сачитананда Виграха, это сам то, что нам кажется внешне сделанным из камня, это есть сам Господь. And this is why Mahaprabhu accepted the line of Madhvacharya, because how can stone that is being carved then become directly Krishna himself, Sachidananda Vigraha, when the pure devotee prays and Krishna appears being controlled by the love of that devotee? How is it possible? Only because of Achintya Beda Beda Tattva. There is inconceivable oneness and difference between Krishna and his energy, so Krishna can fully manifest himself anywhere in accordance to his sweet will. И почему Махапрабху взял эту линию, принял эту линию сам Мадхвачарьи, потому что благодаря этому, потому что как божество из камня может стать Сачитананда Виграха Кришна, потому что благодаря своим молитвам чистый преданный может призвать Кришну, привлечь его, и Кришна проявится в этом божестве. И это Ачинтя Беда Веда Татва, что Господь непостижимо может явить себя в любой форме. So the seed of Achintya Beda Tattva was most clearly beginning to manifest
through the presentation of Madhvacharya. И вот это семечко Ачинтия Беда Беда Татва было в большей степени проявлено именно в учении Then Мадхвачарьи. Mahaprabhu said, from Ramanujacharya I will accept two things. Hands up. А что Махапрабху взял из учения Рамануджачарьи? What will I accept from Ramanujacharya? Satkirti. Yes, Vaishnav Seva. Вайшнав Севу. All those who didn't remember, clap. Все хлопайте, кто сам не Yes, помнит. Vaishnav Seva. What was the second thing that Mahaprabhu will take from Ramanujacharya? А что второе возьмет Махапрабху от Рамануджачарьи? Yes. Jiva Priya. Oh, he did, but that was not the main thing mentioned here. В Шаранагате говорит Дживаприя, да, но это не основное, не то, что мы сейчас имеем в виду. When Vaishnavas get initiated in the Ramanuja Sampradaya, one of their Diksha mantras is Sakrid Eva Prapano Nas Tavasmiti Tayataye Ahabayam Sarvadai Tasma Dada Nyaham Bhartaha. This is Lord Ram says, if someone will just once say, "Oh my Lord, I am yours," then I make a vow that I will protect them and they will be fearless forever. So they receive that mantra, and another mantra they receive in the Dikshas, Starvadhanamam Parichaja. So Sharanagati is a very big part of the initiation into the Ramanuja Sampradaya. But here, the Mahaprabhu said, the second teaching is, yes, Lilita Priya. Ananya Bhakti. Yes. Ananya Bhakti, that means bhakti which is not mixed with karma, gyan or yoga. It is unadulterated, pure bhakti. No mix of any other idea at all. Шаранагати является очень важным аспектом даже инициации и посвящения в этой сапрадае, потому что, как Господь Рам сказал, тот, кто один раз скажет «Я твой», я никогда не оставлю этого человека. И это входит в дикша мантры Рамануджачарьи. Но самый главный аспект, второй главный аспект, который берет Махапрабху, это концепция ананья бхакти, чистая бхакти, без всякой примеси кармы, гьяны, йоги. So we can give a mark to Jiva Priya also, because Sharanagati is the doorway to Ananya Bhakti. If you're not Sharanagat, your Bhakti is mixed. Даем плюсик If you're not Дживаприи. surrendered, then your Bhakti is mixed. Даем плюсик Дживаприи, потому что Шаранагати это дверь в чистое бхакти. Если вы не преданы, если у вас нет этого самопредания, значит ваша бхакти с чем-то смешана. So then Mahaprabhu told Nimbarka, from Vishnu Swami I will accept two things. От Вишну с вами я возьму, сказал Махапрабху. Someone I didn't ask yet. Кто-то, кого еще не спрашивал. Braja Sundari knows everything. Сундари все знает. Brajanath Prabhu. Yes, Tadiya Sarvasva and another. Raise your hand. Тадия Сарвасва. What? Gopalaj. Ragamarg, yes. Рагамарг. Very good, very good. You may be thinking that Gopal Raj is just an ordinary person Вы, может, думаете, что Гопалрадж обычный человек, with 20 children, у которого 25 детей, always working, все время работает. but actually he is a hidden jewel. А он на самом деле скрытое He сокровище. is really Gopal Raj Das. Он на самом деле Гопалрадж Дас. So two things from Vishnu Swami. Итак, две вещи от Вишну с вами. You know, this is a Pancha Vaktra Mahadev. It means Mahadev with 5 Vaktras, 5 faces. Это Панча Вактра Махадев, то есть Махадев, у которого 5 лиц. He said that when Chaitanya Mahaprabhu used to glorify his devotees, then he was so ecstatic as it was as if he had 5 faces. So when I see that the devotees are learning all the Siddhanta, I want to glorify them with 5 faces or something. Махадев, Панча Вактра Махадев, потому что когда он так любит прославлять своих преданных, что в этот момент он использует все свои 5 языков. То же самое сейчас мне хочется сделать, прославлять преданных, когда они учат Сиддханту. So, first from Vishnu Swami, Mahaprabhu said, I will take Raganuga Bhakti. Bhakti based on spontaneous attraction, not Vaidhi Bhakti, which is based on the fear and the discipline given by the scriptures.
Махапрабху берет от Вишну с вами Рагануга Бхакти, то есть Бхакти, которая основана не на спонтанной любви, а не как Вайди Бхакти на страхе и таком следовании строгим правилам. What's the definition of Vaidhi Bhakti? Каково определение Вайди Бхакти? Нет. Я тогда говорила, про видео пожалуйста, Yes. Yatra ragana vaptatvat. A person has not attained rag. Here the word rag actually means ruchi in the rag of the eternal associates. Преданный еще не обрел рагу. Это на самом деле означает не обрел ручи, вкуса к раге вечных спутников. But rather pravriti upajayate, his inspiration to engage in bhakti is coming from thinking with the intelligence. The scripture and Gurudev have told me, I am in the endless chain of birth and death. And I am here because I've turned away from God. Therefore, I should serve Him in these ways by hearing, chanting and remembering. Otherwise, I'll continue to suffer the threefold miseries lifetime after lifetime. Вдохновение такого преданного совершать бхакти — это то, что гуру и писание ему сказали: ты должен совершать бхакти. И такой человек понимает: я отвернулся от Верховного Господа, я должен совершать бхакти, иначе я снова буду обречен на эти бесконечные перерождения и тройственные страдания в этом мире. So that is Vaidhi Bhakti, following Vidhi. Это Вайди Rules and Бхакти, regulations. следование видхи, правилам и предписаниям. Motivated by the discipline given by the scriptures. И это The shashan. мотивировано шашаной, дисциплиной от священных писаний. So, but what is Raganuga Bhakti? А что такое Рагануга Бхакти? When the devotee has been following the rules and regulations of Vaidhi Bhakti, and the heart has become clear, then the heart becomes like a spatik mani, like a crystal. Когда преданный следует Вайди Бхакти, и его сердце очищается и становится как, чистым, как кристалл, спатак, Then when he's hearing Harita from his guru in Ragamarg, and he hears about how the associates like Rupa Manjari is serving Radha and Krishna, then he sees reflected in the crystal of his heart the form of Rupa Manjari, how she's serving. и тогда он слушает, и тогда, когда он слушает Харикатху от своего Гурудева, который сам находится на Рага-марге, Харикатху о том, как спутники Рады и Кришны, как Рупа Манджари служат божественной чите. So just as when the moon is shining, a ray from the moon can touch a spatik mani, a crystal, and it begins to glow, so ray from that associate, a ray of their rag, a ray of their spontaneous attachment and love for Radha Krishna reflects in the spatik mani of the sadhak's heart when he's hearing, and his heart begins to glow. It becomes ulasita, glowing with joy. Подобно тому, как свет Луны может отразиться в кристалле, и тогда кристалл сам начнет светиться, таким же образом вот в чистом кристалле сердце такого преданного может отразиться рага вечных спутников Радхи и Кришны, и его сердце также начнет светиться уласитой, вот этой радостью. And then when that devotee, feeling that joy, is inspired, is instigated to engage in hearing, chanting and remembering because of taste in the experience of the associate's rag, that's called the rag anuga bhakti, the bhakti that follows in the wake of the rag. И так и чувствует радость, преданный уже тогда вдохновляется совершать служение, следуя за вот этой рагой спутников Радхи и Кришны. Поэтому это называется рага нуга бхакти. То есть он вдохновлен вот этой спонтанной радостью, вдохновлен служением близких спутников Радхи и Кришны. So this is the real experience. Это настоящий, действительный опыт. It's not, you don't pick up a book and choose, oh, what should I do today? Raganuga Bhakti or Vaidhi Bhakti? Нет такого, что вы книгу открываете и думаете: так, сегодня что я буду делать, Рагануга Бхакти или Вайди Бхакти? One enters into Raganug through that internal level of realization. The description that I have given is the precise description of how
one enters into Ragamag given by Srila Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha. Вот то объяснение, которое я сейчас даю, как преданный может войти в Рагамарг, это точное описание того, как это, которое дает Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе. So there's some terms here you should know. The heart is the spatik mani. Есть термины, которые вы должны знать. Сердце — это спатак мани. The associate mood is a moon. Настроение спутников — это луна. The rays of that moon are the abas. The light of the moon is called abas. Лучи света этой луны — это абаз. When it touches the heart, it makes ulasit. It becomes glowing with joy. Когда абаз этот касается сердца, спатак мани, то оно становится уласит, оно светится радостью. And when you have ruchi in the paripati, that means taste in the paripati, the methods of service that you are realizing, and you're inspired by that to engage in hearing, chanting, and remembering. А когда у вас появляется ручи, вкус к парипати, к методам служения спутников близких Кришны, Then that is called Raganuga Bhakti. вот это называется Рагануга Бхакти. So if you just have a little bit of vocabulary, Spatik Mani, Chandra, Abas, Ulasit, Paripati, Ruchi, now you can scientifically explain and understand what is Ragama. Если вы немножечко наберете вот этот... See, we don't have the words in our own language. You have to take the exact descriptions of our acharyas. У нас нет в языках даже слов, чтобы корректно это все описать, и поэтому мы должны развивать вот этот вокабуляр, набрать понять эти термины, которые нам позволят и самим понять, что такое Рагануга Бхакти, и объяснить это аргументированно. So Ragamag, and the second thing Mahaprabhu said I will take from Nimbaditya is, from Vishnu Swami. From Vishnu Swami is Tadiya Sarvasva. А что второе Махапрабху берет у Вишну с вами, Нимбадити, Тадия Сарвасва? Yeah. I will take from Vishnu Swami. We're still on Vishnu. We're coming to Nimbaka. Это Тадия Сарвасва, это то, что Махапрабху берет у Вишну с вами. Tadiya Sarvasva. Oh. Krishna has Tadiya. Tadiya means those who belong to him. У Кришны есть Тадия, те, кто ему принадлежит. Aradhananam Savesham, Vishnu Aradhanam Param. Tasmat Parataram Devi, Tadiyanam Samachanam. Lord Shiva told Parvati, of all the types of worship, the worship of Vishnu, or Krishna, the Supreme Lord, is the best. But even superior to the worship of the Supreme Lord is the worship of Tadiya, that which is dear to him. Господь Шива говорит Парвати, что нет на свете ничего выше, чем служение Кришне. Но даже еще выше, чем служение Кришне, это служение его Тадия, тому, что ему очень дорого, тем, кто ему дорог. So the sweet love of Vrindavan is characterized by this Tadiya Sarvasva. Oh Krishna, whatever is your Tadiya is dear to you, is my Sarvasva, it's my whole life. It's everything to me. И вот это сладкое настроение Вриндавана. О, Кришна, то, что дорого для тебя, то, что твое Тадия, для меня это Сарвасва, это все для меня, это вся моя жизнь. So Raghunath Swami said, Madishana tatve brajavipina chandram badamane surantam na tatve tadatula skitve tulalitam. Oh, I have no direct relation with Krishna. Рагунат Дас Госвами говорит, о, у меня нету прямых отношений с Кришной. Why? Почему? Who is Krishna's Tadiya? А кто Тадия Кришны? Radhika. Радика. So Radhika is my Sarvasva, my all in all. That is better. Радика, моя Сарвасва, мое все, это еще лучше. And who is Radhika's best friend? А кто лучшая подруга Радики? Lalita. Лалита. So Lalita is my all in all. И Лалита мое все. And who is Lalita's best maidservant? Rupa А Manjari. кто лучшая служанка Лалиты? Это Рупа Манджари. So this is a type of transcendental mathematics. Это такая трансцендентная математика. You see, if you love Krishna, he may love you. But if you have more love for who is dear to him, then Krishna will love you twice as much. Если вы любите Кришну, это замечательно, Кришна, может быть, тоже вас любит. Но если вы любите если вы любите тех, кто Кришне очень дорог, он будет вас любить в 2 раза больше. And by loving
that person who is most dear to Krishna, you will love Krishna twice as much as you can by yourself if you try to love him directly. И благодаря тому, что у вас есть любовь к вот этому даде, к кому-то, кто очень дорог Кришне, вы сами тоже будете любить Кришну в 2 раза больше, чем если бы вы просто любили его напрямую. So now your love has become double. И уже ваша любовь увеличилась. But Radhika's best friend is Lalita. Но лучшая подруга Радики — это Лалита. So if you love Lalita, then Radhika will love you twice as much. So now, instead of being twice as much, now you have 4 times as much love. Если вы любите Radhika Лалиту, will love you twice as much, and you love her twice as much, and now 4 times as much love for Krishna. то есть если вы любите Лалиту, то теперь и Радика будет вас любить в 2 раза больше, потому что Радика очень любит Лалиту. И вы будете любить Радику в 2 раза больше, а по отношению к Кришне это уже в 4 раза больше любви. So in our parampara, we follow Srila Narottam Das Thakur. Sri Rupa Manjari Pada, Sahi Mora Sampada, Sahi Mora Bhajana Pujana, Sahi Mora Pranadana, Sahi Mora Abharana, Sahi Mora Jiva Nirjivan. What is my Sarvasya, my all in all? The lotus feet of Rupa Manjari. А в нашей линии мы следуем настроению Шрила Нароттама Даса Такура. Для нас все это лотосные стопы Шри Рупы Манджари. So then, if you take the lotus feet of Rupa Manjari as your sarvasva, as all in all, then 2, 4, 8, now you love Krishna 8 times more, and Krishna will love you 8 times more. Если мы примем лотосные Not exactly, give or take. стопы, It's only just giving some illustration. если мы примем лотосные стопы Рупы Манджари как наше все, тогда у нас уже будет 8 раз больше любви Кришны, и Кришна будет нас любить 8 раз больше, но это на самом деле цифры, это просто пример. Дело не в цифрах, а это чтобы показать сам принцип. But we serve Rupa Manjari, following Rati Manjari, Но мы following Kasturi Manjari, служим Рупе Манджари, following Kamala Manjari, following Nayana Mani Manjari, following my Guru Manjari. да, мы следуем, мы And служим. so the love is multiplying, multiplying, multiplying. Unlimited love. Мы следуем за Рупе Манджари, мы служим Рупе Манджари, следуя за Кастури Манджари, Камала Манджари, Наяна Мани Манджари, также моя Гуру Манджари, и поэтому просто эта любовь увеличивается и This бесконечно is why множится. Chaitanya Mahaprabhu said, Na ham vipo, na chana prati, na vaisna sudro, na hambani, na jigripino, vanasto yativaki, tupadyanikla paraman, purnamitav, gopibatu padakamalayo, dasa dasa no dasa. I am the servant of the servant of the servant of Gopinath Krishna. И поэтому Махапрабху говорит на Хамве Крона Чана Рапатир, я слуги Кришны. Servant means Radhika is serving Krishna. Servant of Radhika, Lalita is serving Krishna. And then the Manjaris. So Das, Anudasaha, that is Manjari Bhav. 3 times. Это означает, что Радика служит Кришне, Манджари служит Радике. И вот это указывает Даса Ха как 3 раза. Это указывает на Манджари Баву. Why did Mother Yashoda give a baby Krishna to Putana? Почему мама Ешода дала Кришну Путане? Because it's the nature of praying that you feel like you have no praying. And you see others. That praying is in them. Потому что те, у кого это природа према, те, у кого есть према, думают, что их у нее нет. Но и они думают, и они видят прему в других. Why did Mother Yashoda put down baby Krishna to go and save the milk? Почему мама Ешода отложила Кришну, чтобы спасти молоко? Because the milk is Krishna's Tadiya. It will make yogurt for him. It will Потому make butter что for him. молоко это Тадия Кришны. Из этого молока получится йогурт для Кришны, масло для него. So this is the nature of Braja praying, to always take what is dear to Krishna and dear to his associates as your everything, your whole life and soul. Вот это природа Браджа Према. Мы берем что-то, что очень дорого Кришне, и это для нас жизнь и душа, это наше все. Just like Srila Bhaktivinoda Thakur has sung, Kushama Sarovara Manasa Ganga Kalinda Nandini Vipula Taranga Pangsi Bhatta Goku Dhira Samir Vrindavana Taru Latika Bani. Oh Kusham Sarova, Manasa Ganga, the rippling
waves in the Jamuna river, the sweet breeze, Bangsi Bhat, all the places of the Dham, the cartels, the moon. These are all what? Krishna's Tadiya. Так, поэтому поет Шрила Бхактивинод Такур в своем баджане, что свет луны, Манасиганга, Кусума Саровара, пыль, Вамшиват, the ripples of Jamuna, волны на Ямуне, ряд на Ямуне, ветерок, деревья, это все Тадия, караталы. Do you like your cartels? Вы любите ваши You know, караталы? gopis play cartels Гопи играют на караталах in the Rasa Leela. в Раса-лиле. So this is all related to Krishna Leela. So then Это всё Srila связано Bhaktivinoda с Thakur Кришной. gives the conclusion. The conclusion, which is the stage of unlimited love multiplied over and over again. Aisa bachodata kahi nahi ja. Aisa bachodata paranahara. Bakachiri noda kohe sunokara. Ajuva odi pata amara parana. Oh Krishna, to give up this Tadiya Vastu. I'll never go anywhere giving up these things. Шрила Бхактивинод Такур дает свое заключение, свой вывод. О Кришна, я никогда не оставлю свою Тадия Васту, никогда их не покину. Because for me to give up these things would be the same as giving up my pran, my life. Для меня отказаться от этих вещей, это значит отказаться от своей праны, от своей жизни. Bhakti-nod kahe suno kam. Oh Kana Krishna, listen to me. О, I want to Кришна, announce something. послушай меня, я хочу тебе сказать кое-что. To udipaka hamara pran. All that which gives the udipana, which stimulates love for you, this is my pran. Все, что дает удипану, стимулирует любовь к тебе, это все моя прана. So from Vishnu Swami, Mahaprabhu said, I am taking Raganuga Bhakti, and one of the very great Vaishishta or specialities of Raganuga Bhakti is Tadiya Sarvasva. Итак, от Вишну с вами Махапрабху берет Ананья Бхакти, а также очень важный, очень сладкий аспект Тадия Сарвасва. Then Mahaprabhu said to Nimbarka, and from your Sampradaya, И I тогда will take two things. Махапрабху сказал, от тебя, Нимбарка, я возьму две вещи. Two things from Nimbarka Sampradaya. Ramananda. Yes, yes. The glories of Braja Gopis. Слава Браджа Гопи. And the second, А второе, come on, what are the men doing? The women are killing you. Look, they're so many have. мужчины, посмотрите на женщин. How can you become humiliated by the Sri Sampradaya? Вас так унижает Стри Сампрадая. Yes, yes, Braja Sundari. Браджа Сундари. Yes, to take among the glories of the gopis, but among the gopis, to take complete shelter of one particular gopi. Anayaradito nunam Bhagavan Harishara Yanno Vihaya Govinda Pritoyam Yadraha. Yes, the lotus feet of Shrimati Radhika. Krishna can leave all other gopis just for Shrimati Radhika. So taking all these two things from each sampradaya, that is the samanvay. One aspect of the samanvay. Of course, there's also the metaphysical samanvay as well. И то, что вторая вещь, которую у Нимбарка Сампрадая берет Махапрабху, это не просто слава Браджа Гопи, а полное предание Шримати Радхики, ее лотосным стопам. Then Chaitanya Mahaprabhu said, you remember that Lord Shiva had given the benediction to all those brahmanas that you will take birth as the students of Nimai Pandit. But now Mahaprabhu said to this particular brahman among them, he said, now I am blessing you that you will appear in my Leela, but not as a Brahmin student. In my school, you will be born in North India, very far away, in Kashmir.
Вы помните, что Господь Шива дал благословение этим браминам, которым мы поклонялись, что они примут рождение в лилах Махапрабху. Но Махапрабху дал конкретное благословение вот этому брамину, что ты родишься на севере в Кашмире. More north than Kashmir. Еще севернее, да. And you will worship Goddess Saraswati, and by her grace, she will bless you to become you will not be able to be defeated by anyone in this world. Ты будешь поклоняться богине Сарасвати, и по ее милости, по ее благословению ты станешь непобежденным в дебатах. And you will become famous as the great Digvijay, the scholar who conquered all directions. Digvijay Keshav Kashmiri. И ты будешь известен как Дигвиджай Кеша в Кашмире. Дигвиджай означает, что ты будешь непобежденным, никто не сможет тебя победить. You will defeat everyone everywhere, and finally you will come to Navadvip Dham. And your reputation is such that when you arrive in Navadvip Dham, only hearing your name, all the learned scholars in Navadvip will run for their life to avoid debating you. И, наконец, с такой гремя, такой славой ты прибудешь на Мадхвипадхаму, и просто все задрожат пандиты от одного упоминания твоего имени, и все сбегут. At that time, you will meet with me, Nimai Pandit, at Parakona Ghat. И ты встретишься со мной, снимая пандитом в Паракона Гате. And then I will defeat you. А я нанесу тебе поражение. And you will be very disturbed. И это очень тебя смутит. Not out of pride that you were defeated, but that your Ishtadev, the goddess of learning, she had given the benediction that you cannot be defeated by anyone in this world. And so you'll be confused and think, how could my Ishtadev, her words not become true? Но тебя смутит не то, что тебя победили, а ты будешь сомневаться, потому что твоя Ишта-Деви, Сарасвати Деви, она тебе дала благословение, что никакой смертный тебя не может победить. И ты задумаешься, а как же так это произошло? And then Saraswati will appear to you in a dream and say, my words are true. You have not been defeated by anyone from this world. But the person who defeated you is my Lord. He is Mahaprabhu. This is what you see don't think that Mahaprabhu is called Mahaprabhu after sannyas. Even when he was Nimai Pandit, when he's Sachina, he's also called Mahaprabhu. And so Mahaprabhu told Nimbarka, you will be Keshav Kashmiri, and Saraswati will reveal to you, and you will reveal to the world my name, Mahaprabhu. Сарасвати Деви явится тебе во сне и скажет, что на самом деле она сказала истину, потому что тебя победил не обычный человек, не из этого мира, а сам мой господин, Махапрабху. И тогда и Кешав, и это имя Махапрабху, на самом деле это всегда титул Махапрабху, это не имя после саньясы, а он всегда был Махапрабху, но Кешав в Кашмире откроет это имя миру. Why Mahaprabhu? Почему Махапрабху? Because Prabhu means master. The relationship with Prabhu is to be das. The relationship with the highest relationship with Mahaprabhu is Madhurya Rasa. Потому что He is Mahaprabhu. Махапрабху это господин, повелитель, с ним могут быть отношения только в Даси Расе, только отношения слуги. И Даси Раса по отношению к... Это высшая раса, как можно быть в отношениях с Махапрабху. И Даси Раса к Махапрабху дает Мадхуря расу с Радой и Кришной. And he is Mahaprabhu because Prabhu means Rasaraj, the king of rasa. And Maha means Mahabhav Surup Radhika. So because he's the combination of those two, he is Mahaprabhu. И также Прабху это раса Радж, повелитель расы, а Маха, Махабхав Сурубини Шивати Радика. Да, поэтому он Махапрабху. So then Mahaprabhu blessed Nimbarka. He preached the service of Radha Krishna everywhere, and then he appeared and this pastime took place of Keshav Kashmiri. Keshav Kashmiri also became a pure devotee and spread the glories of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. И так Нимбарка Сампрадая проследовал наставлению Махапрабху, и
проповедовал, и затем он принял служение Ради Кришны, затем он принял это рождение Кокеша в Кашмире, и также стал чистым преданным и проповедовал учение Махапрабху по всей Индии. Panchavakrama Mahadeva ki Belva Paksha ki Fokumaras ki Limbakacharya ki Shiv Kashmir ki Satchidanand Gauri ki Sri Rudra Dvip Parikrama ki Hare Vrindavan Mein Lal ki Hare Saniwali ki Jai Jai Sri Jai Gaur Premanande Hari Hare Krishna. So you can give pranam here. You can leave little pranami here Изобразуйте ваши пранамы и пранами for the service and development of this place. для служения And развития этого места. please quickly return to your vehicles.